What is the question? Question is determine the current drawn from a 12-volt supply with internal resistance 0.5 ohm by the following infinite network. Each resistor has 1 ohm resistance. The circuit is given to you. Each resistor is of 1 ohm. Okay. Where is the battery? Here. Battery is connected in this side, that is 12 ohm, and 0.5 ohm is the internal resistance of the battery. And it is up to infinity. Resistors are connected. We are to find out current in the circuit. For that, what formula we are going to use? Current I equals to V by R, means total resistance in the circuit or equivalent resistance. So main part of this problem is to find out the effective or equivalent resistance of the circuit, or you can say total resistance of the circuit. So how to solve or how to find total resistance when there are infinitely many resistors are connected? In that case, you have to find a pattern. That means, is there any repeating block, or you can say repeating unit? Look at this. And one more thing, you have to observe the circuit from this side. Battery is connected in this side. So from this side, if you observe, you will see 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, again 1, 1, 1. That means same part is repeated. The repetition starts from here. And you have to cut the circuit at that point where repetition starts. মানে জোৰ পৰা তুমি ৰিপিটিং ব্লক পাবা 1 1 1, তাতে সার্কিটটো ডিভাইড কৰি দিয়া, ইয়াতে কাটি দিয়া this. So this is the first step of this infinite ladder network. After this, you can say this type of units are attached to form this infinite ladder. এই ইউনিট বিলাক জোড়া লগাই 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 এই কমপ্লিট লেটাৰটো ফৰ্ম হৈছে। ইয়াৰ পিছত কৰিবা কি, এই জিটো পাৰ্ট, হোৱাট এভাৰ পাৰ্ট ইনফাইনাইটলি মেনি আৰ দেয়াৰ, টোটেল ৰেজিষ্টেন্স অফ দিস বি আৰ, উই হ্যাভ টু এচিভ ইট লিভিং দ্য সেপারেটেড ইউনিট। জিটো ইউনিট তুমি আউট করে দিছা, তো এক্সেপ্ট দিস ইউনিট, এক্সক্লুডিং দিস ইউনিট, রেজিস্ট্যান্স অফ দিস পার্ট ইজ সে আর। Now you see, so let me write this here. Let the total resistance of the network, you can say, of the network leaving the single unit, or you can say separated unit, or the unit which is being isolated, or you can simply say leaving one unit, leaving one unit. So leaving one unit মানে কাটি দিয়াৰ পিছত ইফালে যেটো ইউনিট থাকি গৈছে সেইটো বাদ দি পেলাই বাকি যিখিনি আছে আৰু টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স আমি কিমান কৰি ললো R. After that, this infinite ladder resistors reduces to a another format, that is simple way. See, then the circuit reduces to, এটা তোমার এটু রিডিউস হয়ে যাব, এই গোটেইখিনি আর বুলি কৈ দিলা, টোটাল রেজিস্ট্যান্স কিমান কৈছে আর, তো যিমান রেজিস্টর আছে গোটেই মিলি পেলাই এটাই রেজিস্ট্যান্স, তাতে এটা মানে কিমান কৈছে আর। আর ইফালে এটা ইউনিট আমার আসলে এইটো, তো আমি কি কৰিম ইয়াতে চোৱা যে ইয়াৰে অলৰেডি এইটো তোমাৰ সে মই সুবিধাৰ কাৰণে এ বি বুলি কৈ দিলো, এইটো থাকিব তোমালোকৰ, দিস উইল বি দেয়াৰ, এ বি ৰেজিস্টৰ উইল বি দেয়াৰ, this is your 1 ohm, this is your 1 ohm. After that, this 1 ohm, this is the 1 unit 1 ohm, and here it is 1 ohm. This remains as it is, which was separated.
যিটো আমি সেপাৰেট কৰিছিলোঁ সেইটো এজ ইট ইজ ইয়াতে আমি ড্ৰ কৰি দিম। এইবাৰ চোৱা, এই ইউনিটটো আমি সেপাৰেট কৰিছিলোঁ, তো এই ইউনিটটো বাদ দি এইখিনি ৰেজিষ্টেন্স আমি আৰ বুলি কৈছিলোঁ। তো এইখিনি যদি আৰ হয়, দেন see the circuit now. This is the total resistance R of this part, so which is in parallel with this. Now you see, so clearly this total resistance of this part R, or here you can see it is very much clear to you, this R and 1, they are in what? Parallel connection. So you can say R and 1 are in, you can say 1 ohm are in parallel connection, are in simply parallel. Therefore, total resistance R dash, that is this and this. So total resistance will be what? Because they are in parallel, so two resistance are in parallel. So total resistance directly we can say product of resistance by sum of the resistance. So product is R into 1 R divided by R plus 1. This will be your total resistance, R divided by R plus 1. Now if you want, now এই দুটা রেজিস্ট্যান্স ওলাই পেলালা, এই দুটা রেজিস্ট্যান্স কিমান কৈছা? R dash কৈছা। তো এতিয়া এই দুটা মিলি এটা কৰি দিয়া, মানে then we get the following circuit, the following circuit. ইয়াৰ পিছত তোমাৰ যেটো সার্কিট আৰু ৰিডিউস হৈ যাব, এইবাৰ হৈ যাব কি, ইয়াতে তুমি চোৱা this to 1 ohm present, এই 1 ohm আৰু ইয়াতে এটা 1 ohm তোমালোকৰ থাকি যাব, this is 1 ohm, এইটো এটা 1 ohm, আৰু এই দুটা প্যাৰালেল কানেকশনত আছিল। টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স আমি R dash বুলি কৈছো। সো ইয়াতে এটা সিঙ্গেল ৰেজিস্টৰ দেখাই দিয়া যেটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স R dash, it will represent the total of R and 1, that is your R dash value already আমি উলাই থৈ দিছো। And here it is 12 volt battery and your internal resistance 0 of the battery 0.5. Now you see 1 ohm R dash 1 ohm, they are in series connection. It is very much obvious. 12 volt battery in this side, if current flows, so same current flows across all the resistors. So now these three are in series connection. So finally the total resistance, or you can say equivalent resistance, let me write here, then the equivalent resistance of 1 R dash 1 ohm R dash and 1 ohm is, say it is R equivalent, let me say R equivalent. So R equivalent will be directly sum of these two, 1 plus R dash plus 1, because they are in series. After this what you get, see most important step here, R equivalent equals to 1 plus 1 2 plus R dash. Now you see R dash value is known to us. In terms of R we have calculated, where R is the equivalent resistance, total resistance of the network leaving one unit. Eta unit বাদ দি পেলাই total resistance আমি R বুলি কৈছো। এতিয়া চোৱা R equivalent যে লিখিছো ইয়াতে, R equivalent মানে গোটেই নেটৱৰ্ক, এইটো বাদ দি পেলাই নহয়, এইটো কমপ্লিট ইনক্লুড কৰি গোটেই লেডাৰটোৰ বা গোটেই যেটো নেটৱৰ্ক আছে for the entire circuit equivalent resistance আমি কি লিখিছো, R equivalent equal to 2 plus R dash আমি পাই গলো। Now the most important fact, say this type of unit infinitely many are there,
and if you remove one, then there is no effect in the total resistance. মই কি কৈছোঁ এনেকুৱা ইউনিট তোমাৰ ইনফাইনাইট আছে, তো গোটেই ইনফাইনাইট যিটো লেডাৰ আছিলে তাৰে পৰা এটা ইউনিট গুচাই দিলেও টোটেলত কিবা এফেক্ট কৰিব নেকি? নকৰে। আমি এটা ইউনিট বাদ দি পেলাই বাকীখিনি ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু গৈছোঁ, তো এটা ইয়াত দি দিলেও তাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰেই থাকিব। ফেক্ট ইজ ডেট in Atlantic Ocean, from Atlantic Ocean, if you take out one bucket of water, will you say that water is less now? বা তুমি বহুত নদীৰ পৰা নদীত গৈ এক বাল্টি পানী ঢালি আহিলা, তো এতিয়া পানী বাঢ়ি গৈছে তাতে, কেতিয়াও নক'বা। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ইনফাইনাইটলি মেনি ইউনিটছ আৰ প্ৰেজেণ্ট, চ' এটা কিয় দুটা কিয় 20টা কমাই দিলেও টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ চেম থাকিব। তো দেট এডভান্টেজ ইউ আৰ গোয়িং টু টেক হিয়াৰ। That's why R equivalent, that is nothing but resistance of the entire circuit, which is R directly equals to 2 plus R decimal R by R plus 1. So এতিয়া এইটোৰ পৰা এটা quadratic equation পাবা। তো ইয়াতে মই বাৰু সলভ কৰি দিছোঁ। R equal to LCM লৈ লোৱা R plus 1. If you take the LCM of this, then go for simplification. Twice R plus 2. That will be directly, let me write thrice R plus 2. Thrice R plus 2. Cross multiply. Now go for cross multiplication. And if you cross, now you have to solve this quadratic equation in order to find out the value of R. So if you cross multiply, that will be R square plus R. R square plus R equal to 3R plus 2 implies R square minus 2R minus 2 equal to 0, which is a quadratic equation in R. And quadratic formula to solve the quadratic equation known to you. So by that formula you can say R equal to, yes, the minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice. So b মানে minus 2 হৈ আছে, গতিকে 2 plus minus root over b square minus 4ac, that will be negative to 4 minus 4ac. 4ac, that will be your directly a means 1, c means negative 2, so it will be plus 8 divided by twice of a, only 2 will come here. See, it was class 10 also R square minus twice R minus 2 equal to 0. ये तुम्हें होगा x square minus twice x minus 2 equal to 0. तो quadratic equation of formula लगाई दिशा. So after that what you will get, you see R is equals to 2 plus minus कितना है वो तुम्हारे यहाँ पे 12, तो under root over 12 by 2. 12 means 4 into 3, so 4 take out, you will get 2 plus minus twice of root over 3 divided by 2. So finally value of R we get R equals to, so finally from here R equals to 2 common cancelled out, 2 let me take common here, 1 plus minus root over 3 divided by 2. Clear? R equals to 2 plus minus twice root 3 by 2. Then what we have done, 2 common, 1 plus minus root 3 by 2. Okay, then what you get, you see 2 cancelled out. R is equals to 1 plus minus root over 3. And root 3 is your how much? Root 3 is your 1.7 like that. But if you take minus sign, 1 minus 1.7, negative value will come in. That's why 1 minus root 3 is not possible, because resistance cannot be negative. That's why finally our value of R will be 1 plus root 3. So this is your total resistance, or you can say equivalent resistance of the circuit, where infinitely many resistors are there. So once you calculate the
total resistance of the circuit, and your voltage is given 12 volts battery, EMF of the battery is 12 volt. So now you can easily calculate the current in the circuit. এটা কারেন্ট ইন দ্য সার্কিট ক্যালকুলেট করার কারণে এটা বস্তু চাই লবা ইয়াতে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আর দিয়া আছে তো কোনটো ফর্মুলা ইউজ করিবা so for current in the circuit we are going to find out. So finally you have obtained V is already given, that is your 12 volt. Total external resistance you have got 1 plus root 3, and then your internal resistance of the battery is also we have to consider 0.5 ohm, that is 1 plus root 3 ohm. You can do one thing, 1 plus root 3 value is known to us. Okay, later on we will write it. So V is available, R is available, so now using formula you can find out. Do one thing, R plus R, total resistance how much? This R plus internal resistance. Therefore, let me calculate R plus R, which is equal to 1 plus root 3 plus 0.5. Implies value of R plus R equal to root 3 1.7 you can consider up to 1 decimal, that's okay. So 1 plus 1.7 plus 0.5. This is equal to, take the sum, and if you take the sum it will be 3.2. It will be 3.2 ohm. That is, considering the internal resistance of the battery, now you can say total resistance in the circuit is your R plus R, that is 3.2. Then what's the current? Therefore, current I equals to, you have to go for this formula, V by R plus R. Now, V by R plus R, put the values. I equals to, V kiman pala, V 12 ase, by R plus R kiman aise 3.2, implies I equals to, and 12 divided by 3.2, approximately tomar answer ahibo 3.7. Calculator use kori sabo para this. So total current in the circuit is 3.7 ampere. I hope all the steps are clear to you. Thank you.